I want to do a story. I'm taking a lot of installation pictures, and all over Paris is me. I think I come back to life, you know. You have so many boring days, and then there's something extraordinary happen, and you're super happy, and sometimes you don't know why you're happy, and then you're like melancholic and things. So I kind of combine everything together, I believe. C'est la plus grande exposition de Juergen Teller qui ait jamais eue, puisque c'est une exposition où il y a plus de 1000 œuvres et elle recouvre 40 ans de photographie, donc elle est extrêmement complète et elle permet vraiment de prendre la mesure de la densité et de la richesse du travail. The first photograph is of me being a baby, and it's taken by my father. The second one is quite a tragic photograph. I rephotographed a newspaper article about my father's suicide. My father killed himself in 1988. And then there's a picture of my mother in a crocodile's head, and it just shows the scurrility and the scariness of life, and also the parody of life, you know. Juergen Teller fait vraiment partie d'un petit groupe de photographes qui est reconnu à la fois dans le champ de la photographie commerciale avec des collaborations avec des marques de mode et aussi pour son travail personnel et artistique qui est totalement indépendant. Je pense que c'est un travail qui séduit aussi l'univers de la mode justement parce qu'il est constamment en opposition et en train de défier ce qu'on attend d'une photographie commerciale. Et on sait que la mode aime ce genre de scandale, donc c'est une esthétique qui fonctionne. Je pense que c'est un artiste qui, par contre, a besoin d'énormément de liberté. Je le vois pas trop travailler avec un cahier des charges hyper strict, donc je pense que c'est des collaborations qui fonctionnent sur la base de la confiance, comme quelque part son travail personnel est aussi beaucoup lié à la question de la relation qu'il entretient avec le modèle. Juergen a commencé en faisant des pochettes d'albums, notamment l'album de Sinéad O'Connor. Il a aussi travaillé avec Nirvana, qu'il a suivi en tournée. Et c'est grâce à ça qu'il a commencé à avoir des commandes pour des marques. Et ensuite que ça s'est monté crescendo. Et Marc Jacobs, effectivement, était un des premiers designers à lui faire confiance. You know, I've been working with Marc Jacobs for 17 years. It seems so perfect. Bang! There you are, bang, here's the new perfume. And there's many things, you know, he became friends with Cindy Sherman, for example, and Marc Jacobs asked me, what do you think about Charlotte being in the advertising campaign? But I thought, it would interest me too, you know, to have her photographing her for Marc Jacobs. And I thought, but she's not going to do it. And I thought, how can I make it more interesting for her? And I thought, well, why I'm not going to do the men's campaign at the same time, and that's going to be me. So it's going to be self-portraits with Charlotte Rampling. And then she said, well, that's going to be fun. Paradis, c'est une série avec Charlotte Rampling et Raquel Zimmerman et ça a donné des photos assez délirantes où en fait il y a tout un parallèle qui se met en place entre le corps des femmes et les œuvres, très spectaculaires, très respectables, très emblématiques de ce qu'est le patrimoine français et ces deux femmes nues qui se promènent et qui ont l'air de quand même beaucoup s'amuser de faire ce shooting. Many people ask me if I photograph something commercially, and then people say there's no division or things. You know, I did a series of work with my mother in the forest, walking through the forest, and I wrote a story about it. And obviously, that's entirely different than photographing Marc Jacobs a handbag. It's entirely different. But I try to do it as good I can be for the client and as interesting for me as possible. Vivienne Westwood était aussi une amie très proche de Juergen Teller, ils ont collaboré ensemble extrêmement longtemps. C'est un triptyque qui est absolument sublime et qui fait vraiment partie des œuvres cultes du travail de Juergen Teller. On voit dans son œuvre qu'il y a quand même, régulièrement il s'intéresse à photographier des femmes plus âgées et à chaque fois c'est des femmes qui sont montrées très simplement, très naturellement mais en même temps très sûres d'elles, très flamboyantes. Un des premiers photographes à mettre en avant les femmes après 40 ans. And some of my work is very tragic, you know. Most of my self-portraits are very tragic. You know, I see things very clearly and I'm brutally honest. If something is beautiful, I make it beautiful. If something is ugly, I'm gonna have it ugly. It's very simple.
I'm not interested in just showing one aspect of something, you know. I want to show something beautiful, I want to show something difficult in life, I want to show something, you know, things are funny, you know, things are not to be taken too seriously, and some things are very, very, very heavy and seriously, and there's an underlying heaviness within my work. So it's everything really. So it's that, you know, it's like life and death, you know, and I need to live for this, you know. I want to live.